Morning, ma'am. Good morning. Yes, students. Let's wait for more students to join in. Right, then we can begin the class within 2 to 3 minutes. So I hope your exams went well. From today onwards, we are going to start with the other part of the syllabus. Like we had completed the traffic awareness part, right? So I had also discussed a few MCQs with you, right? We can revisit those later on. However, today I plan to start with the second part, which is, about entrepreneurship and your generic skills. All right. So I don't want to waste any more time. However, the students have not yet joined in. So all right, the strength is improving. I am glad. So do give my message to your classmates as well, right? You might think this is just, an optional subject sort of, but I do hope that at the end you all of us will be learning something, right? क्लास से हम कुछ तो सीखते ही हैं. Other than that, we are able to interact with each other, which is another good point. ठीक है, so I would really suggest that you do try to be regular. ये इतनी हमारी वो मतलब ज़्यादा पढ़ाई से specific class नहीं है. It is not only about studies, it is more about discussion, right? So I hope more students will join in soon. We can begin the class. हाँ जी बच्चे, पहले ना मैं आई जस्ट वांट टू शो यू द सिलेबस वी आर गोइंग टू डील विद. ठीक है, ट्रैफिक अवेयरनेस का हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया. इफ वी आर लेफ्ट विद मोर टाइम, let's say once we finish this syllabus, yes, we can revisit those MCQs again. That will be a good idea for just revision of whatever we had discussed earlier. ठीक है, तो अभी आज हम स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी में we are going to start with generic skills and entrepreneurship development, right? So basically this is more about your day to day skills which are required in professional life. ठीक है, तो अनोखे में behave करना चाहिए, how you should be communicating, so all that stuff. This is like more about human resource development. ठीक है, ਤੁਸੀਂ HR department सुना होगा. Every company, right, be it in the corporate MNC या ਤੁਹਾਡਾ engineering firms में हर एक ਵਿੱਚ HR department ਹੁੰਦਾ. ठीक है, because ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਗੇਨਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਰਾਈਟ? So we'll just take a look at what we are going to discuss, right? So we will be discussing about the importance of generic skills, ठीक है, their development, then global and local scenario, lifelong learning and associated importance of generic skill development. ठीक है जी, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ this is a very interesting part of the syllabus. ठीक है, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ स्टार्ट करांगे.
I wanted to start with something different, so ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ start ਕਰਾਂਗੇ that what is about managing self, knowing your own self, ठीक है कि what is your personality like, ठीक है ਤੁਹਾਡਾ self concept ਕਿਵੇਂ ਹੈ, traits, multiple intelligences। ਤੁਹਾਨੂੰ right now ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ psychology ਵਾਲੀਆਂ terms ਆ ਗਈਆਂ, but once we start with the syllabus this will be very simplified, don't worry about it, ठीक है। this part is actually I find it very interesting and I hope you will also find it interesting क्योंकि ये सारा कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ है कि what kind of person you are, how to manage or make best of the whatever traits that you have, ठीक है। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ different person ਹੁੰਦੇ ਆ, कोई ज़्यादा talkative है, कोई ज़्यादा quiet है, some people are outgoing while some prefer their own company, so we are going to take a look at all those things। Yes, then we'll be looking at managing self, personal grooming, health, hygiene, time management, ठीक है। ये सारा ना this is basic idea जो देखोगे ना, this is only for your professional betterment, that once you enter the professional arena you are more prepared, right, you are more prepared to be a good worker there, to prove yourself, ठीक है। so ये सारा कुछ होते बारे है, writing skills, speaking skills, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ almost every aspect is being touched on, ਤੁਹਾਡੀਆਂ communication soft skills, how you present yourself, then mental health ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ how you manage your stress, emotions, anxiety, ठीक है। ਆਪਾਂ techniques discuss करेंगे about stress management, so this is more of a going to be a counseling session as well। then we are going to discuss about how you work in a team, then task management, ठीक है, problem solving, then we have entrepreneurship, so do minded that this word is from French, so ਇਹਦੀ pronunciation ਨਾ different ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ entrepreneurship ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ but that is incorrect, ਇਹਨੂੰ entre ਬੋਲਣਾ ਹੈ, entrepreneurship, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਰਡਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ en ਦਾ ਸਾਊਂਡ on ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, o ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, concept, meaning, qualities, then few of these institutes which help you, right, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਵੀ ਹੈ which help you being an entrepreneur, right, then market survey or opportunity identification, ठीक है। so this all will be dealt with, right। so today what we are going to discuss is we will start with this part which is self concept, personality traits and multiple intelligence। आज ज़्यादा focus अपना personality पे रहेगा, so I'm going to share that PPT with you, and at any point you have any doubt you are most welcome to ask, right, क्योंकि this class is going to be more discussion oriented। I don't want it कि मैं सिर्फ एक साइड पे कोई lecture दे रही है, this is not that typical lecture, this is more about discussion and this is more about activity oriented, right। so we will start। हाँ जी बच्चे, so first ਆਪਾਂ की activity करांगे, okay, so I am going to give you few minutes, right, you take your time and you are supposed to write about who you are, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ I am from this city, right, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਇੰਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜਿਆ, right now I am in this college, no, I really want to know who you are as a person, right। so only write about yourself, that is what do I like to do, what I don't like to do, what kind of a person I am, ठीक है, मेरी की हॉबीज है, सिर्फ तुसी अपने बारे लिखना है। I just want to know कि how you see yourself, right। so who are you, this question is quite interesting। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਬੈਠਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਆ, but writing down is a tough task, right। so this activity is all about it, how much you know yourself, so take your time and write something about yourself, and I am going to, then we will all share our notes, right। so take I think 5 to 10 minutes would be good, जिन्ना शॉर्ट जिन्ना तुसी elaborate कर सकते हो ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, but minimum 4 to 5 sentences ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ, all right। so बच्चे the task is clear to everyone, you can let me know in the chat or you can just unmute yourself and speak it out। हाँ जी बच्चे, task is clear to everyone। yes, Sameer, Rishit, Ravina, Manjeet, so Himanshu, Manveer, Kiran,
Karanveer. Then we have Ranyodhbir. Okay. Sahib, Navjot, Rajvinder, Hemant, Akashdeep, Shweta, Karan Kumar. So in the meantime, I'll just take your मैम attendance. एक हाँ बार जी, रिपीट कर दो। एक बार एक्सप्लेन कर दो क्या करना है। ओके बेटा, रिपीट कर दो। हाँ जी बेटा, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਯੂ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਰਾਈਟ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਓਨ ਸੈਲਫ, ਠੀਕ ਹੈ, यस ਕਿ मैम। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪਰਸਨ ਹੋ। ਯੂ ਕੈਨ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਯੋਰ ਨੇਮ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ what you like to do, what you are fond of, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੌਬੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, what you don't like to do, what do you prefer, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੇ ਆਏ ਤੋਂ, I like doing this, I don't like doing this, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। I want you to write about yourself, what kind of person you are, right? So I would say minimum write 3 to 4 sentences for sure, ठीक है। You can also write what is your aim, your ambition, ठीक है, why you took up this stream, क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟਰੀਮ ਪਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। So that is what I want. So in case you still have any issue understanding it, I am going to write it in the chat for everyone, क्योंकि कई बार ਹੁੰਦਾ network issue है, ਤੁਹਾਨੂੰ आवाज मेरी clear ना आए, right? So students, whenever anybody has completed writing, you may let me know, all right?
All right, Navjot, if you have written it, you may speak it out and share it with the whole class, right? Yes, Navjot. हाँ जी बच्चे, if you are comfortable, why don't you share it with the whole class? उसे unmute करके ना इन्हें एक बार read out कर दो. So those of you who tell me कि ਅਸੀਂ बाहर आए हुए हैं या कोई और काम कर रहे हैं, बच्चे एक तरह see there is a lockdown already, right? Next, you are not supposed to be roaming outside when you have a class. So I don't get it. How can you be, roaming outside once you have a class here? So anyway, anybody else who's finished writing? हाँ जी बच्चे. Yes, Himanshu, you may also share it with the whole class. Yes, Himanshu, please read it out. First of all, just ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ right now, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ now everybody is going to say ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ. हाँ जी. मैं घर बैठ के ला रहे हैं क्लास. Okay, that's very good. What about the rest of the students here? मैडम मैं भी बाहर सी मैडम. How come? Why are you roaming outside? मैडम हमारी शॉप है ना, वो लॉकडाउन लगा हुआ है, शॉप के बाहर से. तो लॉकडाउन लगा, आपने शॉप आज आपकी ओपन है? हाँ जी मैडम. मैडम ओपन तो नहीं मैडम, तब करना पैना ही है कुछ ना कुछ. ओके बच्चे, वास्ते थोड़ी क्लासेस ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਦਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? मैडम नाल ही लगा लेंगे हैं. So what about you, Himanshu? Himanshu, हाँ जी बच्चे, would you like to read it out? मैम हो गया. Okay, yes, Adishwar, you may share it with the class. My name is Adishwar Agarwal. I am a student of Larpur Khalsa College of Engineering. I am studying diploma of mechanical engineering. The advantage of diploma is to improve my skills. I live in Jalandhar Deepnanagar. My family have 5 members. My parents, one my sister, and one my grandmother. My aim is to start a business of trading. So you want to start your own business, right? So Adishwar, no doubt you spoke well, but beta, you gave so little details about what I asked you. Okay, what kind of person you Yes, are? ma'am. So say, oh, dasna pega. What you Yes, like to ma'am. do, what you don't like to do. थोड़ा जा उधर elaborate करो.
Okay, ma'am. ठीक है, एनीबडी एल्स हु इज रेडी टू गो? हाँ जी बच्चे, yes, anybody else who's already written? हाँ जी बच्चे दसो, the student takes so long. Yes, Tarandeep, Rahul, Kiranpreet, Manjeet, then Ravina, Akashdeep, yes, Sandeep, you just recently joined the class. I hope you are familiar with whatever is being done. हाँ जी, Rajvinder, Sameer. बेटा, do you need 5 more minutes? ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। हाँ जी, दसो बच्चे। मैडम मैंने लिख लिया। Okay, मैडम beta, yes, you may share it with the class. my name is Sameer Nahar. I read in Lalpur Khalsa College of Engineering. My ambition is to become engineering. My hobbies are playing volleyball. I like studies and reading books. I dislike mobile phones, etc. I have four family member. One my mother and father, and other my elder brother. And other my college is very big. Uh, and and हाँ जी बच्चे, what else? my college is very big and wonderful studies. All right, so that was all. Yes ma'am, इतना ही लिखा है। Okay, so that was well done. However, I did ask you कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ family details ਚਾਹੇ skip ਕਰ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ person ਹੋ, right? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ okay, you don't like using cell phones that much, ਮਤਲਬ not fond of spending your time using gadgets, right? Okay, so who else is ready with their write-up? हाँ जी बच्चे। हाँ जी तरनदीप, ਤੁਸੀਂ बोलना चाहोगे बेटा? Just read it out for the whole class. हाँ जी बच्चे, try to speak it out ना, इत्थे chat ਵਿੱਚ ना दसो मैनू। It won't take much time. हाँ जी, who else is ready? See, अगर जे किसी का कोई बैकग्राउंड नॉइज का इशू है, कुछ भी है, वो लेट मी नो व्हाट इज द इशू, व्हाई यू डोंट वांट टू स्पीक, ठीक है? ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। Okay, so who else is ready with the write-up?
हाँ जी, मनवीर, हिमांशु, रवीना। यस, मंजीत, करण, संदीप। चलो जल्दी दसो नेक्स्ट वन कौन कौन बोलेगा। आई एम श्योर तुसी हुण हाँ जी बच्चे। सो हु वुड लाइक टू गो नेक्स्ट? भूपिंदर, रोल नंबर 524। Yes, Bhupinder, roll number 524. Are you in the class? Yes, ma'am. All right, bache. So how come so much of background noise? Okay, so you are also out somewhere, right? चलो तुसी बेटा अगर लिख लिया तुसी अपना बोल दो क्लास वास्ते। What? तुसी if you have written something तुसी वो क्लास विच हुण बोल सकते हो। You can share it with others as well. What? Like I told you to write about yourself, है ना? तुसी कुछ लिखिया उहदे बारे? No, ma'am. मैडम मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੈ। So बेटा take out time in the 5 minutes ही लगने हैं ना लिखन ਨੂੰ। Okay, so who else has completed? Manveer Singh, are you in the class? हाँ जी बच्चे, मनवीर सिंह, are you in the class? Am I audible? Yes, Manveer. Manjeet, are you in the class? Manjeet, roll number 644. हाँ जी बेटा, Manjeet, am I audible? बेटा, how can I mark you present ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ class ही नहीं attend कर रहे and you are not responding? So Manjeet is not here, Manveer is not here. Rahul, am I audible to you? Yes, Rahul. Okay, Suraj Kumar, am I audible? Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, so आपने अगर लिख लिया तो do share whatever you have written. Okay, so Manjeet, have you written whatever I had asked you to write? बेटा लिख लिया तुसी? हाँ जी Manjeet. Rahul, have you finished writing? Suraj, any of you? Okay, what about Ravina? हाँ जी बच्चे, Ravina, have you written? Yes, Ravina. Ravina, are you in the class right now? See, this way I'll have to mark you absent. तुसी class में response नहीं दे रहे, तुसी मैंने दस नहीं रहे कि मैम कोई network issue है. Right? You have logged in here and you are not attending the class as such. What about Sandeep and Suraj? हाँ जी बच्चे. Yes, ma'am. Sandeep, have you written?
ma'am. So do share it with the class. Yes, ma'am. हाँ जी, रीड आउट कर दो बेटा एक बार। लिखा है थोड़ा सा, हाँ, जितना भी लिखा है उतना बता दो। कंप्लीट नहीं है। नो प्रॉब्लम, लिखा है थोड़ा सा, आई जस्ट नीड टू नो कि कंप्लीट आपने नहीं है। सही लिखा है या नहीं, ठीक है। This opportunity to introduce myself. So, my name is Sandeep Singh. I basically belong from Ludhiana and stay in Jalandhar. I am pursuing diploma from LKCE. And about my strength and weakness, I am hardworking, self-motivated, always try to improve myself, and the best one is I never give up. बस इतना ही लिखा है। Okay, so you did mention your strengths. That was a good attempt, right? बस इन्हें तुसी और elaborate कर सकते हो, ठीक है? So that was well done. So who will speak out next? Thank you, ma'am. हिमांशु। हाँ जी, हिमांशु, आकाशदीप, ऋषित। Yes, Akashdeep, am I audible to you? Okay, then हिमांशु। ठीक है, आकाश तुसी लिख लिया बेटा कुछ? Or not yet? Yes, Akash. So beta, read it out for the class. हाँ जी बच्चे, read it out. Yes, Akash. यस मैम। जो बेटा आपने लिखा ना उसको read it out for the class. क्लास एक बार read कर दो। मैं जो मैसेज था की कह रहे हो बेटा? मैम कौन सा रीड था ना? जो मैंने अभी आपको बोला ना कि you have to write about yourself. आपने कुछ लिखा है उसके बारे में? Like write about yourself. It is kind of an introduction, but not exactly the same. Yes, Akash, have you written something or not? Yes or no? What about you, Rishit? Am I audible to you? Yes, Rishit, am I audible? So, Rishit, am I not audible to you? So, Ravina, am I audible? Beta, see, this is the final call for marking your attendance. जिहड़ा बच्चा नहीं response दे रहा, या even you are not informing me in the chat, sorry, I can't even mark you present क्योंकि तुसी class नहीं attend कर रहे, right? So, Tarandeep Singh, are you in the class? Tarandeep, either say yes or you can send it in the chat, that is up to you. Suraj Kumar, are you in the class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी तरनदीप ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ?
So Suraj Kumar, are you in the class? यस मैम। हाँ जी, have you written जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਿਖਣ ਦੀ? हाँ जी मैम, लिखिए जी। चलो फिर रीड आउट कर दो की लिखिਆ। My name is Suraj Kumar Mandal. I read in Larpur Khalsa College. I like to listening to music. My favorite game is Kabaddi. I live in Masjid Palkot, Tanda Hushiyarpur. Okay मैम, इन्हें लिखिए जी। Okay, so your favorite game is kabaddi, right? देखो आही ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੇ ਮੰਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਚਲੋ that was also a good effort, right? Yes, Tarandeep, हाँ जी, you may speak out now. My name is Tarandeep Singh. I live in Jalandhar. I studying in Raipur Khalsa College of Engineering. Sandar. I like to listening music. My favorite game is volleyball. Okay, very good. So ਇੰਨਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟਾ? See, that was so good. You spoke so well. ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ hesitate ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ we are all very familiar. ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ। Hello, good morning, ma'am. Good morning. My name is Saif Singh. I am from Hushiyarpur and I have completed higher education from Hushiyarpur, and I like hard work because I make a successful person in life, and I dislike a negative person. And free time I help for parents in homework, and